ura pau te waka heke ki te haurua Tiaki atura ki nā poa whangaroa Tōna re wanga mai ka maka atu aia Na waira e riri a papetu rangi tia Maringi ngā roimata he tangi a pakuranga Tapa reire a koe e tapa ponunua Oia ngā tuku ai Te waka orangi Waringiringi Paolo ti ai te reo kauhaua te mātenga ki ngā pari o ohiwa Ko te whakahau, ko te kupu tēnei a te atua ki te iwi Maori Wai mari e ngā iwi o te taitoke rau i rangona tuatahi ti ai te rāreo i reira Ki e tahi narua tarake te kupu i whakatō e hoi anō ko te mihinare, ko te Pakeha mai rāwahi, ko te mātenga tōna ingoa. Ka mutu, ko te whakahoki kōrero o ngā iwi o te taitoke rau, e mui ana te papa i te ono ki te whitirau tangata, me tā rātau whakahoki, kanuku nuku kanekeneke, kanuku nuku kanekeneke, te tiriro ki ngā tai o waitangi e hora nei, me he pipi wharaurua, takoto te pai, takoto te pai. Kia hau nei, koe nei te kupu tuatahi a te Maori, ki te huri o ki te whakamārama, i tōna ake Whakapono ki te Pakeha. Koe nei te kupu okawa tuatahi, e hui ai a ngai Maori ki te whakawhiu, ki te whakatairanga, i te atāhuatanga o te rongopai me te rongomau. Hou, ki e nei motu. Nā reira, kārehe kōrero i tuatu i tērā i te miharo, me te tūmeke o tātou nā mātua tīpuna i ngā tau higawa, tatata ki te rua rautau i naia nei. Taimai te whakapono i te kotahi mano warirau te kaumāwha te tau. Koe nā te kauhau tuatahi a te mātenga i koro rāreka, i te pēr whairangi. No muri mai i tērā, ko ngā whakauenga riri a ngā puhi me te pū ki runga ki ngā iwi o te tairāwhiti. E rima pia ngā ngaru o te taitoke rau, ko tai no te kōrero i tērā wa ko ngā puhi. E hara mai ki te patu a ia mātātua. Pōmare tērā, ko hoihika tērā, ko te wera hauraki tērā, ko mokakai tangata tērā, ko te haramiti tērā. Ka whakarauhia aku tīpuna, ia Ngāti Awa, pau mone mone. A te whakatohea, pau mone mone. Tau atu anō hoki ki roto o Marainui, ki roto o te whānau Āpanui, pau mone mone. Tau atu anō hoki ki whetu matarau ki roto Ngāti Porau. Ka whakarauhia hei tau reka reka. Oku tīpuna, ngā tīpuna, o era o aku iwi. Ka whakarauhia mauhere hia ka hari atu hei tau reka reka mā ngāpuhi. Ko te nohoanga atu ki reira, ka ako ki tēnei mea te whakapono hou. I raro ia wirumu wirumu. Te waka warangi, waringiringi, waringiringi. O matori ki te kaito, i te hunga pakeke ki te po. Te rangatira o runga, ora mai nuku. If you wanna te kupenga, hera ngā wairua. Ki te taura po te waka, pipiri kia hana tua, ataki atu ki te hoa.
Ko te nohoanga atu ki reira, ka ako ki tēnei mea te whakapono hou. I raro i a wirimu wirimu. Nā wirimu wirimu te whakahau i a ngāpui kia tukuna ngā mau here here kia hoki ki o rātou kāinga. Ko te hoki ngā atu ato mātou tipuna, ko piripi tau mātākura, nā nei hari mai te whakapono ki roto i te tairāwhiti. Ka ako i a mātou i oku tipuna ki te whakapono. Ko whakatū kēhia, he whare karaki a raupō, ko karaki a rātou kārehe puka puka, ko mau ki roto i o rātou ngākau ngā karakia. Nā piripi tau mātākura wera ako. Pakaru ki roto o te tairāwhiti whānui. Ahui anō ko te whakapono karaiti ana, i tahuri waku tipuna ki taku mōhio, i ki te rātau i te mea ko kōrero kē, mo te mārama o tātou tipuna ki te hanganga o te ao te rangi me te whenua, te hanganga i te tangata ia hine ahuone, ia hine tītama, ana ka heke, kia tiki, i ahua, ana ka puta ko tātou, te tangata. Ana, ko mārama rātou ki era, ko ki te anō hoki te ritetanga o ngā kōrero kai roto i ngā karaipiture, te hanganga i a ārama rao ko ewe i roto i te one one. Me te mō ako anō hoki ko te atua ihoa, te atua o ronga mano, he atua aroha, he atua ātawhai, he atua hae i etahi wā, engari he atua aroha. Ahakoa te nui o he, ka hea taimako e he ana, e hara ana, kai reira tonu te atua o rā o ngā mano e tatari ana ki hoki mai koe ki aia. Ka murua o hara, i raro i ngā tika ngā atūmatauenga, ko te kai māhau, ko te mate. Ai, ki te he koe, ai. Ka pakaru te riri whenua i te whakatohe i kona. Ka tukuna e krei tana ope taua, o na kaipuke, o na manuao, o na pūrepo, ki roto o te whakatohea, pakangai. Ei te rua o mai he ko tahi mano warirau e ono te kaumārima, ka tārona tia te wakana. E maha, toko maha rātau i mate. Ana kā tū, ka pakanga, ka pakanga, ka pakanga, ka pakanga. Ko te whenua te take, ko te whakapono te take. Ka whakapai te kahea, nā te tipuna nei nā mokomoko, i tārona a te wākana i te mea e whakapai te ka tiana, nāna te taura. A ka mau here here tia mokomoko. Tuatai ka haria ki Mautini, Mount Eden Jail. A ka tārona tia ia i te takauma whitu o Mei, ko tai mano warirau ono te kaumārima te tau. I konei te taura e pūtiki tia ana, ko tāna kōrero ki te iwi, tangohea te taura i taku kaki kia waiatau i taku waiata. Ka re te tākiri e tu tēnei, i te moenga kei te hori te tangata. Ana, ka haere tonu. Ko waiata ia tēnei waiata, i mua tonu i te tāronatanga i au. Nā te tangata kotahi, a te wākana, i mate ai te toko maha o te whakatohea. Nā te tangata kotahi, i mate ai te nui o te whenua o te whakatohea. Mai te hāparapara, ki roto o te whānau āpanui, tai atu ki te awara o Waitahanui, ki roto o Tamarākau, ki roto o Ngāti Mākino. Tata ki te miriona eka o te tangata kotahi. Kireopataro was one of Te Ua Haumene's 5 original disciples. He was of Ngāti Rangi Wewehi and had been a member of Kingite forces during the Waikato Wars. During the Waikato War, his wife and 2 daughters had been killed by government forces at a church at Rangiaowhia. His sister was killed the following day during the fighting at Hairene.
Kiriopa's scars would not heal. Te tai ngā tu ngā hoia ka haere at ki rote te pare. Koe pare mo te karakia. Tahuna atu te pare, mate katoa. E tahi o te whānawa Kiriopa te rau, e mate ki rote te rā pare. Te ua sent Kiriopa and Pātara Raukatauri to the east coast to spread the word of the new faith. They were under strict instructions to remain peaceful and to leave the Pakeha alone. Kiriopa still sought utu for the loss of his family members. He would find it in Opotski. Karl Volkner was a German missionary who began his work in Taranaki. He soon converted to Anglicanism, and as some converts can do, his zealous belief became a form of ignorance. When conflict broke out here in Opotski in the 1860s, he ignored the needs of his flock and instead began spying for Governor George Grey and for the Empire. He would pay for his ignorance with his life. On March the 2nd, Volkner discovered that his Māori congregation had embraced the ho-ho beliefs. The Pai Māori there warned Volkner to stay away from the town, but he returned. Volkner was captured, put on trial and hanged from a tree. His body was decapitated and the head used in the subsequent ho-ho service. It is said that Volkner's blood was drunk from this chalice. There were dire consequences for the Whakatohia tribe, with pillage, rape and murder by the colonial forces. Within 2 weeks, they had stripped the countryside of all available food supplies. They kept what they needed and destroyed the rest. Maoris were citizens of the British Empire. The murder was a civil offence. All that needed to happen was the police to go and arrest Kiriopa. But instead, Governor Grey declared martial law because they used the murder as an excuse to get more land for European settlers. The Auckland province by this time was full. They didn't have enough land for the incoming settlers, and so the murder at Opotski was an excuse to get more land using the 1863 New Zealand Settlements Act. Hoena te matenga, hoena e te whakatohia te utu. Ko moko tera. Mauri atu ki mautini. Me e tahi atu. Hoena mate atu a moko ki reira I roto mautini. Moko was a Whakatohia chief and one of 5 Māori executed on the 17th of May 1866 for their alleged role in the murder of Karl Volkner. The government punished Whakatohia further for Volkner's death and confiscated much of the tribe's land. And so the hanging of our tipuna, of Ngāti Patu's tipuna, moko, was a long-standing grievance in Whakatohia. But worse still was the confiscation of 175,000 acres of land by Governor Grey. Governor Grey is one of the most controversial figures in the whole of New Zealand history. For many, many years held up as a hero in the very British curriculum or English curriculum in New Zealand schools, increasingly regarded as a very ambiguous and doubtful figure. He'd first served as Governor of New Zealand in 1845 to 1853. And at that time had been responsible for abandoning some of the rules of tutority about the right of rangatira to retain their lands. '1863 is a crisis year. It's a year when Grey will launch the invasion of the Waikato. It's a year when there are further warfare breaking out in Taranaki, and General Cameron will begin the long campaign to take the Waikato, going up the river. It's also at a time of enormous tension in this
in this world because of the warfare that's taking place. It's a time when Māori are reconsidering their relationship with both the Crown and with Christianity, and with the kind of changes that have taken place in the Māori world since the coming of the European in numbers in the 1830s. So when Gray arrives, the war in Taranaki is sort of petering on. It hasn't been successfully resolved. But Gray is primarily concerned with the kingitanga, which he sees as the big threat. Those members of the kingitanga who'd come to Taranaki swear allegiance to the Crown and give up their weapons and pay compensation for the damage that they may have done. Gray comes in and he has a two-pronged policy. The first is a peace policy, which is to ensure that runanga are established across the country, to give some degree of self-government, and to undermine the independence of the King movement. But he also has a war policy. So he starts building the Great South Road. He starts getting surveys done of the kingitanga territory. So he's preparing for an invasion of the Waikato. And runanga are established in this part of the world as well, so there's some evidence that these are taken up. But his peace policy collapses. He cannot persuade the kingitanga to give up their king and give up the demands that they're making. And they also know that he's not reliable at that point either. So that leaves him with only the war policy. By the middle of 1863, he's trumping up suggestions that Auckland is under attack and he invades the Waikato.